হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ সুশান্ত সিং রাজপুত ড্রয়িং সিরিজের পার্ট 4 নিয়ে চলে এসেছি। আমরা হেয়ার শেডিং করব। এর আগে 3টি পার্ট করা আছে, যদি না দেখে থাকো তাহলে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। আশা করি আজকের ভিডিওটি ভালো লাগবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবে, যাতে নতুন নতুন ভিডিও খুব সহজেই তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো চলো আজকের ভিডিওটি শুরু করি। হেয়ার শেডিংয়ের জন্য আমি প্রথমে 2B পেন্সিল ইউজ করব এবং হেয়ারের যে ডিরেকশন আছে সেই ডিরেকশন ওয়াইজ আমাদেরকে স্ট্রোকগুলো দিতে হবে, খুব ধীরে ধীরে রেফারেন্সটাকে অবজার্ভ করে। যেসব জায়গায় হাইলাইট আছে সেসব জায়গায় আমি এখনই ছেড়ে দেবো, যাতে পরে হাইলাইট দিতে সুবিধা হয়। এবারে মেকআপ ব্রাশের সাহায্যে হেয়ারটাকে ভালো মতো ব্লেন্ড করে দেবো, যাতে রিয়েলিস্টিক লুক আসে। এবারে ডার্ক করার জন্য আমি 6B পেন্সিল ইউজ করছি। 6B পেন্সিল দিয়েও খুব ধীরে ধীরে স্ট্রোকগুলোকে হেয়ারের ডিরেকশন ওয়াইজ দিতে হবে। আবার মেকআপ ব্রাশের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি।
এবারে আরও ডার্ক করার জন্য আমি 10B পেন্সিল ইউজ করছি, ক্যামলিন ব্র্যান্ডের। পেন্সিলটাকে পুরো ভালো করে শার্প করে নিতে হবে যাতে হেয়ারের স্ট্রোকগুলো ভালো মতো দিতে পারি। আবার মেকআপ ব্রাশের সাহায্যে হেয়ারটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। ব্লেন্ড হয়ে গেছে। এবার হাইলাইট করার জন্য আমি টম্বো মনো জিরো ইরেজার ইউজ করছি। খুব ভালো মতো রেফারেন্সটাকে অবজার্ভ করে করে আমাদেরকে হাইলাইটগুলো দিয়ে দিতে হবে যাতে হেয়ারে একটা রিয়েলিস্টিক লুক আসে। আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই সমাপ্ত। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।